Tutaua ama polisi wako wewe. Like for me, I'm so much in pain on behalf of the people of Rift Valley. Kibaki alichukua kiti. Othaya akaenda akatengeleza barabara, akatengeleza hospitali, akaweka stima. Watu, by the time Kibaki anatoka, watu wa home walikuwa nasema we had a president. Wewe unarudi home, atilande zinagrabiwa zinapatiwa mtu mwingine by force. Atio kuna watu wengi wanauawa. How? Because this is one of the reasons why I lost my YouTube channel. They were being reported because we were streaming live of what was happening. And apparently it was reported by so many government operatives that we lost our channel. So I am so grateful to BBC that the very stories that we were airing, it is the same, but now deep wires digged in. Now it's out again. Yep. And by this, so many things are coming up, especially on Twitter. Inasemekana kwamba hiyo story yani sio real. Eh? No. These are government bloggers, I'm telling you. Mimi government imeni reach out, but it doesn't reach out directly. Kuna watu wanakuambia tunataka you be our blogger. Utakuwa na post stories kuhusu hizi. Hao wote ni paid bloggers, wote. Na wengine hata ni officers. Sikudanganyi. Those are all paid bloggers on X. Sana wako X. Then on TikTok, how wanna comment like negatively. Anything you say that is actually truthful against the government, they come and try to redirect the narrative elsewhere. I am 100% telling Kenyans, on X app there is hundreds and hundreds of paid bloggers that are actually working for the government. Ni kama KBC. KBC hata kama watu wamekufa huko sijui kunaitwa aje Krosoi. They will not post such a thing. But wataambia story venye Matiangi venye anaitwa nani? Johnson Sakaja amefanya, venye president amevisit Rome, hata kwambia hata venye nature ilikuwa nakaa huko. But the reality ni those are government bloggers, we know them. We were also approached. We refused to take the coin. The bloody coin, no. Like seriously? Yes. You were approached? Ni mzuri. Some of them are depending na following. Kama mimi nilikuwa ni argue price yangu in between 100 and 60 Gs a month. But I again so that I'm actually betraying the very thing I'm standing against. Kuna kunego mshahara na hata mkitaka text naweza waonyesha, it's not a joke. So they reached out. They want us to write stories and also mislead the public. I cannot do that. I can't. So those are government bloggers. Mimi nakwambia ukweli mbele ya Mungu. Na ni watu wengi wanajua, si watu wajui. Ndio maana napata hata story kitu real kabisa ime happen. Watakataa bado. Yes. So they are bloggers, si ni story ya jaba. That was real, I am telling you, and many followers of our Truth Watchdog know that these are the stories we were streaming, and that is the exact time we lost our channel because wanahabari walikuwa wanapigwa. Wanahabari kamera zao zilikuwa zinaibwa na mapolisi, si ati wale mategi, na mapolisi zingine zinagongwa chini, wanahabari wanapigwa. So we were able to stream these videos, and this evidence was not supposed to be out there. You know, we were streaming on TikTok, we lost TikTok account. We were streaming on YouTube, we lost our YouTube account. We were streaming as well zile survive ilikuwa Facebook na Instagram only, because those ones reporting you have to do some lots of work. But our TikTok accounts, we lost them just because we were actually streaming exactly what was happening. So it is good that actually BBC collected some of this information and it has brought out the same things that were happening. Hakuna uongo hapo na hakuna propagation ya stories za jaba. It's 100% legit. It happened. We were on the streets. We saw it happen. We streamed it. They pulled them down and now it's out. Kwa channel big kama BBC, simple hiyo down sasa tuamini. Pia tumeona wanahabari kwenye mitandao ya kijamii ni mambo ambayo yamechapishwa kwamba it is being blocked from being viewed, that video. Yes. Unajua, unaona kama Citizen hawezi toa NTV, KTN haziwezi tolewa kwa sababu already ziko into millions of followers and they directly talk to the YouTube company community. But sisi wenye channels ndogo watu kama uko 100k, most of the time unapata hata viewership yako hakuna. Una get? So zinakuwa blocked. Yes, it is true. That is what is happening. But the fact is ishaandikwa iko nje. You cannot block all TikToks,
block TikTokers, you cannot block YouTubers, hauwezi block wote. So information iko out. Even after this interview, naenda sasa kutangaza sasa na sheng ile yenye kila msana anafaa kuunderstand hiki kitu inaongea nini. Unajua kuna ndugu zetu, kuna kina mama zetu, labda kizungu wakielewi, ama pia hawana access ya hizi ma YouTube na stuff. Unaona? So mimi nataka kwanza kwenda kuitranslate in a language wana understand kabisa. Hivi ndio kunasemekana. Huyu ndio mwanajeshi ama wanajeshi ambao walionekana wakiwa wamechanganishwa na mapolisi kuenda kuua raia. It may be truth. Do you think this thing or this story will bring some more chaos in Kenya? Of course it will bring chaos. Unajua, let me tell you. Mimi na understand niko na history na KDF. Ni ngumu sana a KDF officer awak na polisi. Ni ngumu. Na ukiona wamewekwa pamoja na wanawake pamoja, wanaoperate pamoja, ujue kuna a very serious order from above. Na hakuna you cannot question it. You cannot even give a suggestion. Unaelewa? So ndio wawak pamoja to an extent like you can pick out these are KDF officers with KDF uniforms. Trust me, it is beyond our control right now. Because that is a higher power. So it is unfortunate, but it happened and we have proof of it. We have proof of it, unless sasa usijui atafanya miujiza gani. But isha zambazwa. Siku hizi vitu niko trend mbio. Maybe to you, what should our leaders do? They should resign. All of them? All of them. The best they can do is, if you're watching me and you are a leader and you have, bado, there is a little bit of integrity left in you, you should actually resign, because you have failed your people, you have failed yourself, you have failed our country, and you should feel ashamed of yourself as a leader. I don't care whether you are a president or you are an MCA. As long as you never stepped up to call out these impunities that are going on, you should be ashamed of yourself. Now, kwanza acha nikuchanue. Hata tujamaliza kudigest documentary ya BBC, already uko sijui kunaitwa Kariboi ama ni Kiriboi. Kunaitwa aje? What is the name huko? Uko Rift Valley. Mpaka wanatishia IG mwenyewe. Kanja wanamwambia tutaua ama polisi wako wewe. Yes, not I don't know whether they are KDF, but wamesema ni mapolisi. So IG Kanja ndiye ameenda huko meeting. I think it was yesterday. Wamewaambia tutaua ama polisi wako. Umetumia mapolisi. Imagine mapolisi wameenda huko wameshoot na wakaua watu 5. Majeruhi ni wengi. So hata na hiyo ni backyard ya Ruto. Sasa ni home kwa Ruto. Mpaka wanamwambia sisi ni lugha ya Ruto. Sisi ndio 99% tulivote in Ruto. So ukikuja kutuambia hapa uko na serikali gani wewe? Sisi ndio tulivote in na mnakuja kutuua. So mkuki kwa nguruwe, mchungu kwa binadamu. Wakati watoto wa Mount Kenya wanauawa, ilikuwa ni uchungu sana. Wakati wa watoto wa huko Western, watoto wa Nyanza province, na kwingine ilikuwa ni uchungu. Lakini sasa saa hii mpaka home ground Wakalenjin wanalia, mbona mnatuulia watoto, mbona mnatuua, mbona mna grab mashamba yetu. That is actually the case that is going on right now. So I think these leaders, if they have some integrity left, tokeni, just say guys, we have failed and we are really sorry we failed you people. We are resigning. We don't need to wait for 2025, 2027. We have resigned. So you elect a new lot of leaders when at least watabadilisha hii tabia yetu mbaya tumefanya. Angalia venye president anakaa na Wetangula na Mudavadi huko Rome. Wanakaa beggars, machokora. Watu wanawapita mbio hata waangali. Na venye sisi huku president tukisikia ati president ako wapi? Hata kama umpendi, unaenda tuone, haya ndio ule president. Ndio ule ushaona president. Alikuwa amesimama pale na mimi nilikuwa hapa. At least tuko na haka story. Huko watu wanawapita, hao ni wale beggars hao. Ai wewe. Nenda nisalamia bega niombe. Ai nzi. Haya, ndio wameenda China kuomba loan. Wale wa Chinese wote wanachukua notes bana, wanachukua notes serious. Wetu ni kama wamekram kitu yenye wanaenda kuambiwa. Washa cram before isemwe. Wanaangalia tu hivi. Tangula anaangalia, Mudavadi anaangalia, wanaangalia chakula hapo. Na tunaongea mambo ya loan. Loan ya country unaangalia chakula. Mudavadi, hey changamuka, weta. Wako busy ni smiling tu, yani wana smile na hizo sahani na machakula. It is unfortunate. Very unfortunate. So they should all resign.
all resign. Do you think that one is possible? We can make them resign. Everybody go get a vote. Make sure you have your ID with you. We can make them resign by force, by fire. We vote in new leaders. Na mimi nimwambia nasimama MP, by the way. I'm not joking, guys. Because sometimes you're told, if you see things are not done the right way, sometimes you do them yourself. Not because I want to be a politician. I don't think I even have the characters of politicians. But I am a leader who many will hate me. Okay, few who are doing things the wrong way will hate me. But I know at the end of the day, I will have helped a whole community, a whole people, when at least watakuwa na feel wako na equal hearing, wako na equal opportunities, wako na chance za ku-explore and be able to earn a living and live a decent life. I believe in that. And that is why I feel like we are trying to elect this one, the same Kikaragosi. We go to this one, another thing. Yani, ni kama wanashikwa sijui na nini, ubinadamu natoka. Ubinadamu na watoka tu kabisa, wanajisahau, inakuwa tu ni hao na hao na hao. They even forget home. Like for me, I'm so much in pain on behalf of the people of Rift Valley. Kibaki alichukua kiti. Odhaya akaenda akatengeleza barabara, akatengeleza hospitali, akaweka stima. Watu, by the time Kibaki anatoka, watu wa home walikuwa nasema, we had a president. Wewe unarudi home, ati land zinagrabiwa zinapatiwa mtu mwingine by force. Ati yo kuna watu wengi wanauawa. How? Now the president. Yeah. And truth maybe talking of KDFs, do you think our country has failed in terms of security? Watu wote au kuuawa, na pia ilisemekana kwa wakati wa maandamano kuna watu waliuawa wengi sana. What do you think the government should do about our security in Kenya? In Kenyan history, wacha nikwambie, in Kenyan history kuna a lot of corruption yenye imekuwa ikitajwa, kuna a lot of tabia mbaya zimekuwa zikifanywa na hizi institutions zote. But KDF, it has been as clean, imetry kukua as clean as possible and being away from these dramas. It is only in this government that actually KDF has lost their boss, number one. Na hata just have 2 years. It is only in this government that tunaona hata KDF wanakuja kujihusisha na vitu za politics. Initially, that has never happened. Whether it is Kenyatta, whether it is Moi, it is Kibaki, or any other politician as a leader in a country, it has never happened. It is only in this government yenye KDF imepakwa matope yenye haijawahi pakwa milele. Unaget? So it is so unfortunate, and I wouldn't blame the KDF. Unajua KDF inakuwa led hivi, watu waelewi. Kuna ile kitu tunaita chain of conduct. Unaona ukitoa mkubwa wa KDF, uweke mwizi. Huyo mwizi akienda kuambia KDF soldiers, tunaenda kuiba kwa bank, they don't question that. They will go and steal. That is what happens. So unapata kuna uongozi duni wa KDF. Umefanywa na nini? Umefanywa na serikali. If we followed the law how it is supposed to be, KDF ni kitu yenye haichezewagi. Kama unaona hii uongo imekuja kuwekwa juzi sijui ati kuna KDF alikuwa huko ni fake. Wewe unajua kuingia kwa barracks ni nini wewe? Yaani ni kama una fake kuwa polisi alafu unaenda police station. Unaandikisha, unaona kama kuchukua bunduki. Hauwezi chukua tu bunduki hivyo. Unaandikishaga namba ya bunduki umechukua na namba yako wewe kama polisi. Polisi namba fulani amechukua bunduki namba fulani. Haya magazine iko na risasi ngapi? Auendangi tu ni aje bro. Juu uko na uniform nipatie bunduki. Unaandikisha. Alafu nyinyi mnaniambia ati KDF kuna imposter amekuwa kitoka one barracks to another in military regalia with weapons. Anatoa wapi pass? Kwa sababu lazima ukuwe na pass kuingia kwa barracks. Hiyo yote ni uongo. Huyo mtu ni KDF. Labda kuna kitu alitumwa aende akafanye kazi. Na lazima kuna mtu tu alipe hiyo makosa. So they have thrown him under the bus. But I can tell you even other KDF officers they will comment here and they will tell you. Kwanza inafaa mweke kama short. Ulizeni hapo ma officers. Is it possible that an imposter can move from one station to another, to several stations, taking pictures in this barracks
At the only problem they realize, he doesn't know how to hold a gun. Ai, wewe. Endo kadanganya watoto wa nasari bana. Not this generation. That is a pure lie. Wakenya wanadanganywa. That is just an officer who has been in service. Na somebody needs to go under the bus. And unfortunately, most of the time utapatania wa junior officers au ndio tupwa. Unaona kama Kanja venye ameruka wale mapolisi wenye wamesababisha huko Rift Valley. Amesema kila polisi abebe msalaba wake. What I can assure you, and I can come in defense of the police officers, no one shoots to kill unless it's a command. Sure. Yes. No one shoots to kill unless it's a command, or it's a stray officer, or it's an accident. Hizo vitu tatu. Kuna tu officers wenye wana go against the, saa zingine wanajifeel wako so much powerful, maybe because mtu wetu ndio kwa serikali, something like that. Na unapata wanaua and wanakuwa defended. That one ina happeningi. Kuna polisi kichwa ngumu. Lakini usikie mapolisi zaidi ya 2 3 walikuwa wanaua watu. No, it is under command. I'm telling you. So even arresting that officer does not really help. But most of the time that is what happens in Kenya. The officer who actually pulled the trigger, story inaishiaga hapa, anashikwa, anafungwa na life yake na westika. But in real sense there is always a command that comes. Hata wa KDF ndio watoke kwa kambi. Ati wanaenda kusaidia polisi kushika doria. Lazima instruction imepeanwa. Ndio wa shoot to kill, instruction imepeanwa. So wanafaa and I feel pia kumekuwa na upungufu wa BBC information. Kitu cha kwanza, kulikuwa na mauaji yalihappen hapa Roysambu. Kulikuwa na mauaji yalihappen pale Githurai. Watu wengi sana waliuawa. Kulikuwa na watu wengi sana ambao waliuawa hiyo period mpaka city mortuary. Mortuary zikakataa, we are not taking in any more bodies because we are full to the capacity. Watu wamejaa kwa floor, we are not taking in. Au watu walikuwa natoka wapi? Mbona walikufa tu hiyo season? Unaelewa? So there is more that actually BBC did not cover. You understand? And I feel so bad that vijana wangu wa Githurai waliwachwa wapi? Na unajua hiyo ilikuwa usiku, watu wako home. Hakuna mtu alikuwa maandamano. We still have the videos. Yes, they pulled down the channel, but we still have the videos. You understand? Hao watu walikuwa wanashutiwa usiku na usiku hakukuwa na maandamano. Who gave the instructions? Why would you go house to house shooting people? That was never covered. Aya, wale watu wenye tuliambiwa ati Yendi amekuwa akiua watu huko kwa Ray. The guy was literally ati watu 14 walitoroka wakaenda. To date our able DCI. Unajua hili matusi kwa hizi institutions. Mimi nakwambia huwezi toroka polisi. Hapa Kenya huwezi toroka. Huwezi toroka. Sikudanganyi. In short, military intelligence imeshikwa mateka. KDF imeshikwa mateka. Polisi wameshikwa mateka. DCI wameshikwa mateka. That is the only way these things can happen. But in reality, hawezi watoka. Hawezi toka stage ati uende na upotege kabisa mpaka DCI wanaomba ati public help ati mkiona mtu. Hiyo ni story ya jaba. Understand? So the security has not failed. It is the government which is failing the security. Because if you put in the leaders, ni kama ushajipata, wacha nikuepee sasa scenario yenye sasa tuko yenye KDF iko na polisi wako. This is the real scenario. Unaenda unashtaki mtu, kuna mtu ameniibia kitu fulani. Alafu polisi wanaandikisha statement nini, DCI wanachukua investigations, wanashika huyo mtu. Wakimshika, the moment wanamleta hivi police station, unasikia siasa anasema huyo nani ameleta mtu hapa? Afungulie wewe, toa afungulia. Wewe, haujui nani? Ai, wewe usiniletee shida. Wachilieni. Hata kama polisi anataka kusaidia, atakusaidia. Ezi yeka kazi yake kwa line. The same way these officers you think they are killing, it is not their instructions. It is just that if they try to go against the instructions, you're going to go home. Na sasa hakuna kazi. So nobody is really willing to lose their job. Unapata huyu polisi ako na mortgage, ako na madeni, ako na watoto wako shule, ako na wazazi wanamtegemea. So unapata anafanya vitu zenye hataki. But ni instructions zenye alitake oath. By the way, it's an oath they take. You cannot question your senior. You're given instructions, you actually apply them without questioning.
So that is the problem that actually our junior officers have. Na ndio maana nasikiaga nikisema police, actually security inafaa kukuwa added as the fourth arm of the government. Ikuwe independent kabisa, like totally independent. Na hata kuchagua CDF, haifai politician ndiye achague ati president Z. CDF inafaa ichaguliwe na military wenyewe, wanachagua CDF wao. Ama ni kama ni polisi pia wanachagua IG wao. Hakuna mtu anaingilia kati ya hiyo. Ingekuwa ni poa sana, like we cut off completely so that it becomes so very difficult for even a president to sway the police officers, to sway the KDF. Ingekuwa ni kitu fiti sana, but unfortunately that is what is happening right now. Now, Truth, as we wrap up, what is your take-home message to all this? About KDF, about the BBC documentary, all that? KDF mnatuangusha. Mnafaa muangalie ile side ya Burkina Faso, msikie hiyo harufu inasema nini. Angalieni hiyo side ya Burkina Faso, nuseni hewa inasema nini. Sasa zingine unasikiza grao. Ule alikuwa captain, si ati hakukuwa hata CDF, alikuwa captain. Lakini akaona hapa tunabebwa ujinga. Nuseni huko. Nusa inakwambia nini? We kama uko na uwezo pale, nusa, take the action. Polisi wetu, mnaangalia sasa hivi mnatengwa. Mnawekwa, mnatumika, mnatengwa. Na ikienda sana mnauawa. Pia nyinyi anzeni kunusa, mjue what is the correct thing to do for the country. What is the very, very thing that you're supposed to do? Can you just follow instructions blindly or can you question them? Kwa sababu mkiendelea hivi, you will kill so many people. At the end of the day, you will end up actually having no one to protect because you killed the very people you're supposed to protect. And to our leaders, are you proud of your actions? Are you really proud of your actions? We are seeing some of you traveling here and there, using public money, stealing. Are you proud? And you just sitting on the sidelines, You are not even telling your president the reality, like, hey, prezo, hapa tunakosea. Umekalisha tu hapo kundu. As long as I'm not, I do not have problems with President Ruto, it's okay. Why can't you call out your leader and tell him, hey, sir, with all due respect, hapa, tumeenda sana. You are just there enjoying. Everything to you is just, wow. You are going to suffer the blow, I'm telling you. Elections are coming and you're going to go home. And pray that people like me do not become a leader. Because you'll not just go home. I am coming for your properties that you acquired illegally. I am coming for those monies that are offshore. Trust me, you are going to pay. And your time is coming. That is my message for them. Wow. Thank you so much, Truth, for your time. And indeed, that has been a very wonderful message. Guys, thank you so much for tuning in. Na maybe Truth, kabla tumalize, hujawaambia kwanza kama bado roho iko ya, are you going for that MP seat or not? Yes, I am going for MP seat.